Imagines que vous tenez un simple verre d'eau, le bras tendu droit devant vous. Au début rien, puis lentement, sournoisement, une tension monte dans votre épaule. Le verre n'y bouge pas d'un millimètre, vous n'y soulevez rien de nouveau, et pourtant au bout d'une minute, votre bras vous supplie d'erreur. Du vint cette fatigue qui semble surgir de nulle part, c'est la tension secrète. Et pour la comprendre vraiment, nous allons penser comme le faisait Richard Feynman, partir des lois les plus simples de la physique, et remonter patamment jusqu'au cœur du mystère. Commençons par le mot lui-même, la tension. En physique, la tension n'est rien d'autre qu'une force. Une force, c'est ce qui pousse ou ce qui tire, ce qui est capable de modifier le mouvement d'un objet. Isaac Newton a énoncé il y a plus de 3 cycles. En l'absence de force, un objet conserve son état de repos ou de mouvement. Pour maintenir votre bras immobile malgré la gravité qui tire le verre vers le bas, votre muscle doit produire une force exactement égale au poids de ce verre, mais dirigée vers la haute. Les deux forces est annulantes, la somme est nulle, et c'est pour cela que rien n'y bouge. On appelle cela l'équilibre. Non pas l'absence de force, mais un parfait match nul entre des forces opposées. Tant que ce match nul dure, la tension reste là bien présente, même si le décor semble figé. Mais voici le premier pige, et c'est précisément lui qui contient tout le secret. En physique, le travail si définit comme une force multipliée par un déplacement. Travail égale force fois distance. Si vous soulevez le verre d'un mètre, vous accomplissez un travail measurable. Mais si vous le tenez parfaitement immobile, la distance parcourue est nulle. Et en importe quel nombre multiplié par zéro dans zéro. Selon cette définition rigoureuse, vous n'y faites aucun travail. Pourtant vous transpires, vous tremblez, vous épuisez. Comment un travail nul peut-il vider tout votre énergie, c'est ici que la physique devient profonde. La réponse tient en une phrase. Votre muscle n'est ni un crochet, ni une étagère, ni une corde. Une corde tendue n'y consomme rien du tout. Accroche-vous une charge, et elle la maintient dependent mille en sans rien manger, sans chauffeur, sans si fatiguer. Votre muscle, lui, est une machine vivante. Et une machine, pour produire une force, doit dépenser de l'énergie en continu, même lorsque rien n'y se déplace. Pour comprendre pourquoi, il faut descendre très loin, à une échelle que nous n'y verrons jamais. Si nous pouvions plonger à l'intérieur d'un muscle, encore et encore, nous découvririons qu'il est fait de milliards de minuscules moteurs moléculaires. Chacun de ces moteurs est une protéine capable de s'accrocher, de tirer un tout petit puis de se décrocher, et de recommencer. Si sont qui, additionnés par milliards, produisent la force que vous ressentez dans votre bras. Pensez à une équipe de rameurs invisibles. Chacun plonge sa rame, tire, ressort la rame, recommence. Aucun rameur ni tire en permanence, ils se relayent. À tout instant, certains tirent pendant que d'autres replacent leur rame. Le résultat global semble continue et lisse, mais il repose sur une multitude de petits gestes saccadés, répétés sans fin. Et c'est là tout le problème. Tenir une charge immobile n'y signifie pas que ces moteurs se reposent. Au contraire, chacun s'accroche, tire, lâche, se réaccroche, encore et encore, des dizaines de fois par seconde. À chaque cycle, un peu de carburant est consommé. De l'extérieur, le bras paraît parfaitement statique. À l'intérieur, c'est une tempête d'activité incessante. Voilà la première moitié du secret. Et la mobilité que vous voyez cache une agitation furieuse que vous n'y voyez pas. Feynman adorait ce genre de paradoxe, et il avait étudié une machine de pensée parfaite pour l'éclairer. Le cliquet et la raudente. Imaginez une petite roue munie de dents en pente, bloquée dans un sens par un petit loquet, le cliquet. La roue n'y semble pouvoir tourner que dans une seule direction. Bombardée par les molécules d'un gaz chaud, ni pourrait-elle pas tourner tout seul et soulever une charge gratuitement, en puissant simplement dans la chaleur ambiante. La réponse de la physique est non catégorique, et sinon est elle une des plus belles leçons de toute la science. Car le cliquet est lui aussi minuscule, lui aussi bombardé par les mêmes molécules chaudes. De temps en temps, l'agitation thermique le soulève par accident, et la roue glisse en arrière exactement autant qu'elle avait avancé. À température égale, le bilan est nul. On n'y peut pas extraire du travail utile à partir d'une chaleur uniforme. Jamais. La seule manière de faire tourner durablement cette roue,
Se de placer le clique dans un endroit plus Freud, quella rau, autrement dit décrire une différence de température. Sans déséquilibre, pas de mouvement utile. La nature exige un contraste, une pente sur laquelle l'énergie peut descendre. C'est une des formulations du duxim principe de la thermodynamique, peut-être la loi la plus implacable de l'univers. La chaleur ne se transforme pas spontanément en mouvement ordonné. Pour obtenir un mouvement dirigé, pour faire tourner la roue dans un seul sens de manière fiable, il faut une différence, un déséquilibre, et il faut pair. Il faut fournir de l'énergie de qualité, concentrée, et accepter den gaspiller une partie en chaleur. Vos motors moléculaires obéissent exactement à cette loi. Ils bainent dans une mer de molécules qui s'agitent dans tous les sens. Le mouvement brownien, si frémissement permanent de la matière à notre température. À cette échelle, le monde n'est pas commis. C'est un chaos vibrant ou tout si cogni en permanence. Livrés à humerms, sans rien pour les orienter, nos petits motors errant autant en avant qu'en arrière, balatés au hasard, incapables de produire la moindre force utile. Pour produire une force orientée, ils doivent consommer un carburant chimique, une réserve d'énergie concentrée que le corps fabrique et renouvelle sans cesse. C'est ce carburant qui transforme l'agitation, aveugle du hasard, en une traction net et dirigée. Et voici la clé du mystère. Si carburant n'est pas dépensé une seule fois quand vous levez le bras. Il est dépensé à chaque cycle, encore et encore, tant que la tension dure. Tenir, c'est répéter, et répéter, c'est brûler. La distance parcourue par votre bras est peut-être nulle, mais la distance parcourue par chaque petit moteur, additionnée sur des milliards de cycles, est gigantesque. Le travail mécanique externe est nul. Le travail interne, lui, est colossal. Faisons le lien avec le premier principe de la thermodynamique, celui de la conservation de l'énergie. L'énergie ni se crée pas ni se détruit pas, elle se transforme. Le carburant que vous consommez n'y disparaît pas. Est-il ni sort pas sollever quoi que ce soit, ou va-t-il? La réponse est simple et belle. Il se transforme en chaleur. C'est pourquoi un effort statique vous réchauffe. Tout cette énergie, faute de produire un mouvement extérieur, finit en agitation désordonnée en degrés supplémentaires. Aucune machine n'échappe à cela. Le rendement, c'est la part d'énergie réellement convertie en travail utile, et il en atteint jamais 100%. Une partie file taugers en chaleur. Quand vous tenez si vers sans bouger, votre rendement mécanique extérieur est exactement nul. Zéro travail utile, et pourtant une énergie bien réelle dissipée. Vous êtes, à cet instant, un radiateur qui ne soulève rien. On peut décrire un muscle avec du compensantes que les physiciens adorent séparer. D'abord une partie élastique, passive, qui se comporte comme un ressort. On peut l'étirer et selon la loi de Hooke, la force qu'elle renve est proportionnelle à l'étirement. Cette partie-là n'est qu'à presque rien à maintenir, comme elle accorde. Ensuite une partie active, faite des moteurs moléculaires, qui ne produit une force quen consommant du carburant. C'est cette seconde partie qui vous épuise. Il y a aussi une question de géométrie. La force qu'un muscle peut produire dépend de la façon dont ses filaments se chevauchent. Trop étiré ou trop raccourci, et le chevauchement diminue, donc la force aussi. Il existe une longueur idéale où la force est maximale. C'est de la pure géométrie, du recouvrement de structures, et cela explique pourquoi un effort dans une position malcommode semble bien plus difficile. Vos moteurs travaillent loin de leur point optimal. Revenons à la grande loi, car elle gouverne tout. Le duxim principe affirme que l'entropie, la mesure du désordre, ne peut qu'augmenter dans un système isolé. L'ordre n'est s'entretient pas tout seul. Il faut le pair en permanence. Maintenir une tension précise, orientée, organisée, c'est lutter à chaque instant contre la tendance naturelle de la matière à se disperser. Imaginez un jeu de cartes parfaitement rangé. Il n'existe qu'une seule façon de le ranger dans l'ordre, mais des milliards de façons de le mélanger. Le hasard mène donc presque toujours vers le désordre, jamais vers l'ordre. Tenir un muscle sous tension, c'est comme reclasser si paquet de cartes en continu pendant que mille mains le brassent. Et l'autre contre l'entropie a toujours un prix, réglé en carburant et en chaleur. C'est pour cette raison qu'au fond, le repos n'est jamais vraiment gratuit. Votre corps est ce que les physiciens appellent un système ouvert, hors d'équilibre.
Il ni teint debat quen lacent el energy la traverser en flux continue, comme une flamme qui ni brille quen consommant. Coupes la flux et la structure sf under vers el équilibre, c'est adire vers le désordre. La vie vue par la physique est un ordre entretenu à grand renfort d'énergie. Cette idée éclaire aussi pourquoi tenir longtemps est plus dur que soulever fort un instant. La puissance en physique, c'est le travail divisé par le temps. Un geste bref et intense peut demander une grande puissance pendant une seconde. Un maintien prolongé, lui, est-il une dépense modeste sur une longue durée, mais cette dépense n'y s'arrête jamais. C'est l'accumulation, seconde après seconde, qui finit par vider les réserves. Pensez à la différence entre soulever brièvement une charge lourde et tenir une charge légère très longtemps. La première semble plus impressionnante, mais c'est souvent la seconde qui appuie le plus, parce que la note d'énergie continue de courir minute après minute. Il existe toujours un compromis entre la force qu'elle en produit et la durée pendant laquelle on peut la tenir. Plus la force est grande, plus le temps de maintien est court. Et le temps, justement, joue un rôle que feynman émet soliner. Le duxim principe donne une direction au temps, une flèche. Les processus naturels vont dans le sens de l'augmentation du désordre. Tout système qui fonctionne longtemps accumule de petites pertes, de minuscules désordres, exactement comme une machine qui use. Avec les années, les marges s'y réduisent. Le même geste laisse un peu moins de réserve, et le rendement s'y grignote à la marge. Si n'est pas une fatalité mystérieuse, c'est simplement la thermodynamique qui s'applique, patamment, à tout système qui dure dans le temps. La physique n'y fait aucune exception, ni pour une étoile, ni pour un moteur, ni pour un muscle. Remarquez la puissance de ces raisonnements. Nous en avons parlé que de forces, de travail, de chaleur, d'énergie et d'entropie. Rien que des lois universelles, les mermes qui gouvernent les étoiles, les moteurs et les rivières. Et pourtant, elles suffisent à expliquer pourquoi votre bras tremble en tenant un verre. C'est la toute la beauté de la méthode de Feynman. Ni pas accumuler des mots compliqués, mais partir de quelques principes très simples et les suivre jusqu'au bout, sans jamais s'y mentir à soi-même. Car le vrai secret, finalement, n'est pas caché dans une formule obscure. Il est caché dans l'échelle. À notre échelle, le bras est immobile et le mystère paraît insoluble. À l'échelle des molécules, tout s'agite, tout consomme, tout dissipe, et le paradoxe s'y dissout de lui-même. Comprendre, c'est souvent simplement changer d'échelle de regard. La tension n'a plus rien de secret une fois qu'on, except de la voir là où elle s'y cache vraiment. Dans le travail invisible de milliards de petits moteurs, qui refusent de s'y reposer. Alors la prochaine fois que vous tindrez un objet about de bras, et que cette tension familière commencera à monter. Souvenez-vous de ce qui s'y passe en dessous. Une armée microscopique s'accroche, et s'y décroche sans relâche. Brûlant un carburant précieux pour produire une force que la physique facture en chaleur et en entropie, seconde après seconde. Le verre n'y bouge pas, mais à l'intérieur de vous, l'univers entier respecte ses lois. Si cette plongée dans la physique du vivant vous a plu, prenez un instant pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, laissez un pouce levé, et dites-moi en commentaire quel mystère du quotidien vous aimeriez voir expliqué à la manière de Feynman dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention, et à très bientôt.